Fold your hands and we'll do Mangalacharan. Hope all are hearing me. Audible? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shasari Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, all devotees. Thank you very much. Thank you, KR Puram devotees, for giving me a chance to serve you all. Today, we'll be speaking on Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 8, and verse number is 6. Am I right? Okay. This Yes, Prabhu. chapter is prayers by Kunti Maharani and shown how Parikshit was saved in the womb of Mother Uttara. So we'll read this verse. As usual, I'll read the verse and word to word translation and also translation. And Kalindi Mohan Prabhu can read purport in Telugu for you. Then we'll start our discussion. Okay? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Yes. याजयित्वस् अश्वमेधैस्त्वं तं त्रिभिर उत्तम कल्पः कल्पकै तद यस्यः पावनं दिक्षु शतमन्योर इवातनोत. Yajitva, by performing Ashwamedhai yagya, in which a horse is sacrificed. Tam, him. Who is that? That is King Yudhishthir. Tribhi, three. Uttama, best. Kalpakai, supplied by proper ingredients and performed by able priests. Tat, that. Yashaha, fame. Pavanam, virtuous. Dikshu, all directions. Shatamanyo, Indra, who performed 100 such sacrifices. Eva, like. Atanot, spread. Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Lord Sri Krishna caused 3 well-performed Ashwamedha Yagyas, that is horse sacrifices, to be conducted by Maharaj Yudhishthir, and thus caused his virtuous fame to be glorified in all directions, like that of Indra, who had performed 100 such sacrifices. Yes, Prabhu, you can read translation in Telugu for the devotees. Then we'll start discussion in English, and then you can translate
Oh, Yes, Prabhu. thank you so much. Yes, please. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈ రోజు And మనము my request is that all devotees should please on their videos. It is kind and humble request. Please on the videos. This is a very wonderful verse. I want everybody should concentrate. Though you are in the kitchen or whatever, but please concentrate on this verse. This is a wonderful verse. Hare Krishna. Yes, Prabhu, we can start. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈ రోజు మనం ప్రథమ స్కందము 8వ అధ్యాయం 6వ శ్లోకాన్ని చదువుతున్నాము. ఈ యొక్క అధ్యాయం యొక్క ముఖ్యం వచ్చేసి కుంతీదేవి ప్రార్థనలు మరియు పరీక్షిత్ ఏ విధంగా రక్షణ చేశారని. ఈ 6వ శ్లోకం యొక్క భావం భాష్యం తప్పినది కృష్ణ కృపామూర్తి అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద్. భావం: శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజుచే 3 ఉత్తములైన అశ్వమేధ యజ్ఞములను నిర్వర్తింపజేసిరి. శతాశ్వమేధ యజ్ఞములను గావించిన ఇంద్రుని యశస్సు వలె అతని యశస్సును సర్వదిక్కుల యందును వ్యాపింపజేసెను. భాష్యం: ధర్మరాజు ఉనరించినటువంటి అశ్వమేధ యజ్ఞములకు ఇది ఒక అముఖము వంటిది. స్వర్గాధిపతి అయిన ఇంద్రునితో ధర్మరాజు పోల్చబడుట అత్యంత ముఖ్యమైనది. ఐశ్వర్యమునందు సర్వాధిపతి అయిన వాడు ధర్మరాజు కన్నను వేలాది రెట్లు అధికుడైనను ధర్మరాజు యశస్సు కూడా తక్కువేమీ కాదు. అతడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని శుద్ధ భక్తుడిచే అందులకు గల ముఖ్య కారణము. స్వర్గాధిపతి 100 యజ్ఞములు గావింపగా ధర్మరాజు 3 గావించినను ఆ దేవదేవుని కరుణ చేత ధర్మరాజు ఇంద్రునితో సమాన స్థాయిని పొందగలిగెను. భగవద్భక్తులకు గల విశేష ఘనత ఇదియే. భగవానుడు సర్వుల ఎడ సమముగా వర్తించుడైనను భగవద్భక్తుడు మాత్రము సర్వవేళలా అధిక కీర్తనీయుడై ఉండును. గనుడైన వానితో భక్తుడు నిత్య సాహచర్యమును కలిగి ఉండుటచే అందులకు గల కారణము. సూర్యకిరణములు సమముగానే ప్రసరించినట్లు కొన్ని ప్రదేశములు మాత్రము చీకటిగానే ఉండును. దీనికి కారణము ఆ ప్రదేశపు గ్రహణ శక్తి లోపమే గాని సూర్యుడు కాదు. అదే విధముగా సర్వదా సమముగా సర్వత్రా వ్యాపించుండి శ్రీకృష్ణ భగవానుని పూర్ణానుగ్రహమును 100కి 100 పాళ్ళు భక్తులైన వారే పొందగలరు. హరే కృష్ణ. Yes, thank you very much, Kalindi Mohan Prabhu. హరే కృష్ణ ప్రభు. Yes, we'll see this verse, how beautiful it is. Please try to understand it properly. So, while reading this verse, sometime we may think it is simply describing some historical event that Yudhishthir has performed 3 horse sacrifices after the Kurukshetra war. Try to understand, Srimad Bhagavatam is not history. That is a secondary, but mainly Srimad Bhagavatam is described to glorify the devotees of Krishna and Krishna himself. So, Srimad Bhagavatam is not records of history or for historical interest. Every incident teaches eternal spiritual truth. This we should not forget. Don't take Srimad Bhagavatam as historical events. Actually, this verse is not glorifying sacrifice. It is glorifying the affection of Sri Krishna for his devotees. The hero of this verse is not Ashwamedha Yajna. The hero is Krishna, who personally arranges everything to establish his devotees' honor. This is very, very important.
please explain all the devotees, Kalindi Mohan Prabhu, that Srimad Bhagavatam is not historical event. That Yudhishthir Maharaj has done this, Arjuna has done this was the war, and no, Srimad Bhagavatam is specially meant to glorify the Supreme Lord Krishna and his devotees. We will see now how that. Okay, please continue. హరే కృష్ణ. యాక్చువల్గా మనము శ్రీమద్ భాగవతం అంటే ఏమనుకుంటాము, ఏదో ఇది చారిత్రక ఒక సంఘటన అనుకుంటున్నాం. అది కాదనమాట. శ్రీమద్ భాగవతం అనేది యథార్థము. ఇది శ్రీకృష్ణుని కీర్తించడం కొరకు అంతకన్నా విశేషం ఏమంటే శ్రీకృష్ణుని యొక్క శుద్ధ భక్తులను కీర్తించడం కొరకు ఉపదేశించబడింది అనమాట. మనం చాలా వరకు ఇది యుద్ధం, మహాభారత కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో యుద్ధం జరిగింది, ఆ తర్వాత యుధిష్ఠిరుడు రాజ్యాన్ని పరిపాలించడానికి భావన ఉంటుంది. కానీ శ్రీమద్ భాగవతం అనేది భగవంతుని కీర్తి, భగవంతుని యొక్క భక్తుల గురించి కీర్తించబడింది శ్రీమద్ భాగవతం అనుకుంటాం. అది అన్నమాట. ఇదేదో ఒక కథ కాదనమాట. ఇది చారిత్రాత్మక సంబంధించింది కాదనమాట. ఇది చాలా గొప్ప విశేషమైనది అనమాట. ఇంకోటి, శ్రీమద్ భాగవతంలో ఏముంటుందంటే భగవంతుడు తన భక్తుల్ని ఏ విధంగా కీర్తింపజేసినాడు, వాళ్ళకి ఏ విధంగా కీర్తిని ఆపాదించినాడు అనేది ఇక్కడ మనకు తెలియజేస్తుంది అనమాట. ఇదేదో మనము ఇక్కడ అశ్వమేధ యజ్ఞం గురించి మనము గ్లోరిఫై చేయట్లేదు, లేకపోతే ఎలా చేశారని చెప్పట్లేదు అంట. ఇది ఎలా ఒక భక్తుడికి ఏ విధంగా కీర్తిని చేయించి కీర్తిని ఒసగించాడు అనేది ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. Yes. After the Kurukshetra war, Yudhishthir Maharaj became, overwhelmed with grief, because millions had died. Great personalities like Bhishma Pitamaha, who was very dear to Pandavas, Drona, who is their teacher, guru, Karna, Abhimanyu, and countless soldiers have left the world. Although the victory belonged to Dharma, Yudhishthir could not celebrate it. Instead, he blamed himself. He felt, I am responsible for so many people who has left this world. He even wanted to, sometimes we see while reading Bhagavatam, he even wanted to renounce the kingdom. No amount of logic could console him. Nobody was able to console him. Bhishma instructed him, Vyasadeva instructed him, many sages instructed him. Finally, Lord Krishna arranged for Yudhishthir to perform 3 magnificent Ashwamedh sacrifices, yajnas. These sacrifices were not performed because Krishna needed worship. Mostly, we see that Krishna is telling, Sarva dharma parityag, mam ekam sharanam vraja. He wants everybody should worship me. This is for general public. But Ashwamedh yajna was not performed. Mostly we perform yajna to please Krishna, isn't it? But Krishna himself is saying that perform yajna because Yudhishthir wanted it. So the sacrifice, these 3 Ashwamedh yajna were not performed because Krishna needed worship, nor because Yudhishthir desired fame. These yajnas were performed for 2 reasons. The first reason is to remove every trace of sinful reactions from the kingdom after the terrible war. Yes. Why Krishna wanted? Because
Yudhishthir himself wanted, he was feeling very much grief that so many people died. And because of me, and I am responsible for all these sinful uh, activities of killing my own grandfather, uh, our own teacher, guru, our own nephews, and many so many of them. And Krishna wanted, okay, you want to perform yajna. You are so much grief, you are feeling that you have done sinful activities, and that later on that will come in a form of bad reaction. Okay, perform Ashwamedh Yajna. By this, sinful reactions from the kingdom uh, will be traced out after the terrible war. The second was to re-establish Yudhishthir Maharaj as the rightful, is the right emperor. And by such yajnas, especially Ashwamedh yajnas, the whole world will accept him. So it is like a legal kind of thing. So the reason, there were two reasons. The first, the one reason is to remove every trace of sinful reactions which happened after the war. And second was to re-establish Yudhishthir Maharaj legally. Let the whole world accept him as Samrat. Yes, Prabhu, please. Sorry. No problem. ఇప్పుడు ఈ యొక్క యుద్ధం జరిగిన అనంతరము ధర్మరాజుని రాజుగా చేశారు, పట్టాభిషేకం చేశారు. కానీ ఆయనకు ఎక్కడ లేని దుఃఖం అనమాట. ఎందుకంటే మేమైతే గెలిచాము, పాండవులమైతే గెలిచాము, కానీ ఎలా గెలిచారు, ఎందుకు ఆ దుఃఖం అంట? తన పెద్దలైనటువంటి భీష్ముడు, ద్రోణాచార్య గురువులు, తర్వాత తన తమ్ముళ్ళు, తన కొడుకులు, తన మనవళ్ళు అందరూ చనిపోయారు కదా. కర్ణుడు కావచ్చు, అభిమన్యుడు కావచ్చు, అందరూ సైనికులు ఎంతో మంది ఈ యొక్క యుద్ధంలో చనిపోయారు. ఆ యుద్ధంలో చనిపోయిన తర్వాత నాకు వచ్చిన ఈ యొక్క పదవిని నేను ఎలా అనుభవించను, ఎలా ఆనందించను అనే భావంలో దుఃఖంతో ఉన్నాడంట. గెలిచేశారు, వారం ధర్మం మీద అధర్మం మీద ధర్మం గెలిచింది. అయినప్పటికీ కూడా ఏంటంటే ఆయనకు ఎంతలేని దుఃఖము, ఇంతమంది ప్రాణత్యాగం చేసి ఇంతమంది చంపి నేను ఈ యొక్క ఐశ్వర్యాన్ని నేను తీసుకోవాలని ఎంతో బాధపడుతున్నానమాట. సో అప్పుడు కృష్ణుడు ఏం చేశారంటే ఈ యొక్క యధిష్ఠుని యొక్క దుఃఖాన్ని తీసేసేయాలి ఏం చేశారు, అప్పుడు అశ్వమేధ యజ్ఞం అనేది చేయించాలని చెప్పారనమాట. అప్పుడు ఈ యొక్క ఇక్కడ చూసినట్టయితే రెండు ముఖ్యమైన కారణాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఈ యొక్క యజ్ఞాన్ని చేయడానికి రెండు ముఖ్యమైన కారణాలు. ఒకటి వచ్చేసి ఈ యధిష్ఠునికి ఉన్నటువంటి ఈ దుఃఖం ఉందే, నేను అందరినీ చంపేశానే అనే పాప భీతి ఉంది కదా, నేను ఏదో పాపం చేశాను, చెడు చేశాను, ఆ యొక్క భావన వెళ్ళిపోవాలని మొదటి కారణము, ఆ దుఃఖం నుంచి బయటపడాలని ఈ అశ్వమేధ యజ్ఞం చేస్తున్నది. రెండవది కారణం ఏంటి అంటే ఈయన గొప్ప రాజుగా మొత్తం కీర్తి ఘటించాలి అని. అది ఎంత కృష్ణుడు చెప్పాడనమాట, ఈ విధంగా చేస్తే ఆయనకి ఈ రెండు కూడా సంకల్పిస్తాయి. ఒకటేమో పాపాల నుంచి విముక్తి, ఆయన అనుకుంటున్నాడు పాపం కాదు, ధర్మాన్ని నిలబెట్టాడు, అది పాపం కాదు, కానీ ఆయనకున్న భావన దుఃఖం పోవాలని ఒకటి, రెండోటి ఈయన గొప్ప రాజుగా ఖ్యాతి పొందాలి, కీర్తి ఘటించాలి అని ఆయన మనకి చెప్పారనమాట. No, that was not desire of Yudhishthir to become famous. Yeah, that's what I said. Krishna's desire. Yes. ఇది కృష్ణుని యొక్క ఆలోచన, కృష్ణుని యొక్క అభివంతనం, కోరిక, అంతే తప్ప యధిష్ఠుడు కావాలని కాదు. యధిష్ఠుని దుఃఖాన్ని జయించడం కోసం కృష్ణుని సలహా మేరకే యధిష్ఠుడు చేశామంట. అది కూడా ఎన్ని చేశారంట? 3 అశ్వమేధ యజ్ఞాలు చేశారు. ఇదంతా ఏదో కృష్ణుని కొలచాలనో కాదు, కృష్ణునికి ఆ కీర్తి పొందాలనో కాదు, కృష్ణుడు తన భక్తునికి ఈ యొక్క గొప్ప కీర్తిని ఇవ్వాలి, తన యొక్క బాధని నిర్వృత్తి చేయాలనే భావంతో చేశారు. ఎస్ హరే కృష్ణ. Yes. So this is the heart of today's verse. Lord Krishna caused them, here it is said, yes, Lord Krishna caused them to be performed. Yudhishthir did not independently decided
Krishna arranged everything. Why? Because Krishna cannot tolerate seeing his devotees burdened by unnecessary guilt. You know, Krishna will not tolerate this. So, somewhere in this verse, I'll just read the verse. This is wonderful. See, Shanai Shanai Suvispashtam na dhrutam na vilambitam na nyunam na adhikam vapi japam kurya dine dine. No, this. Okay, sorry. Avyagratvam anirveda. Okay, mana samharanam शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अव्याघ्रत्वम अनिर्वेदो जप संपत्ति हेतव. So we should here in this verse it is said that anirveda, not dejection. So sometimes we chant with dejection. So you should chant with with joy and everything. This Krishna likes. So here in this verse, we say that we can see that Krishna, because Yudhishthir Maharaj was feeling very guilt, so Krishna was not able to tolerate seeing his devotees burdened with such guilt. So he immediately arranged everything. Okay, you are feeling guilt in my service. Okay, I'll arrange everything for you. So it is a very nice lesson that while we are chanting, we are sitting for our sadhana and we are chanting, so we chant with joy. That pleases Krishna. Don't chant with guilt. Oh, I have done that mistake. This happened, that happened, and you are feeling guilty. Okay, if you are feeling guilty, just offer it to Krishna. These are my mistakes. Check out and then start chanting properly. This is very important. So Krishna will not be able to tolerate that his devotees are burdened with such guilts. Throughout scripture, we find this quality. Krishna always increases the glories of his devotees. He became a chariot driver of Krishna, of Arjuna. He became the messenger of the Pandavas. He protected Draupadi. He washed the feet of Brahmanas. That in this way, the Supreme Lord is always delighted in glorifying his devotees. Srila Prabhupada often says that Krishna is more eager to glorify his devotees than to glorify himself. This is very important. Prabhupada says that. Krishna is standing for you. Please come. But we are trying to fool Krishna. I will first enjoy this, I will this, that, and then see if I get time, I will come to you. So this should not be a mood. Prabhupada is saying that Krishna is more eager to glorify his devotees than to glorify himself. So in the same way, he is more eager that we should take path of Krishna consciousness. So Bhagavatam repeatedly demonstrates these principles. Yes, please. ఈ యొక్క శ్లోకం అనేది ఒక కృష్ణుని యొక్క హృదయాన్ని తెలియజేసే శ్లోకం అన్నమాట. ఇక్కడ ఈ విషయాలు ఏమేమి అరేంజ్ చేశారో, ఈ యజ్ఞం కావచ్చు, లేకపోతే ఆ యజ్ఞం ద్వారా వచ్చే ఆ ఫలితం కావచ్చు, అదంతా ఎవరు అరేంజ్ చేశారు? స్వయంగా దేవాదేవుని శ్రీకృష్ణుడు అరేంజ్ చేశారనమాట. యాక్చువల్గా కృష్ణుడు ఎప్పుడు కూడా, భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా భక్తుల్ని, బాధల్ని, దుఃఖాలని ఎప్పుడు చూడలేడు అనమాట. ఇక్కడ యధిష్ఠుడు శుద్ధ భక్తుడు కదా, సో అందుకే ఆయన ఒక రకమైనటువంటి పశ్చాత్తాపభావంతో ఉన్నాడట. నేనేదో అపరాధం చేశాను, వాళ్ళందరినీ చంపి నేను రాజ్యాన్ని స్వీకరించానని ఒక అపరాధమైన భావంలో ఉన్నాడు కదా, ఆ భావాన్ని తీసేయాలని ఉద్దేశంతో. యాక్చువల్గా ఆయన తప్పు చేయలేదు, కానీ కొన్ని సందర్భాలు ఏమైతుంది, మన యొక్క భావన ఏంటంటే నేనేదో తప్పు చేశాను, పశ్చాత్తాప భావంలో ఉంటాం కదా,
ఆ భావాన్ని తీసేయాలని కృష్ణుడు ఏకంగా ఈ విధమైనటువంటి సలహాని ఇవ్వడంతో ఆ సలహాతో చేశారన్నమాట. మనం కూడా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఈరోజు నేను మాలలు చేశాను, జపం చేశాను. కానీ నేను సరిగ్గా చేయలేదు. ఏదో ఆలోచనలు ఉన్నాను. మొబైల్‌తో చూసుకుంటా, అటు చూసుకుంటూ, ఇటు చూసుకుంటా, అటు తిరుగుతూ, తిరుగుతూనే భావంతో మనకు పశ్చాత్తాపం మనం కూడా పడుతుంటాం అనమాట. ఈరోజు నేను సరిగ్గా చేయలేదు అని. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? భగవంతునితో గౌరవంగా, శ్రద్ధగా ప్రార్థించాలి. క్షమించండి, నేను ఇలా తప్పు చేశాను. నేను తర్వాత నేను ఏకాగ్రతగా నేను భగవంతుని ప్రార్థన చేయాలి. మీ యొక్క నామాన్ని చేయాలని మనకు భావంతో ఉండాలన్నమాట. సో ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా భక్తుల్ని కీర్తించాలని, పొగడాలనే భావనలో ఉంటాడు తప్ప ఎప్పుడు కూడా భక్తులకి అపకీర్తి తేవాలని కృష్ణుడు ఎప్పుడూ ఉండడు. యాక్చువల్‌గా అయితే కృష్ణుడు ఎప్పుడు భగవంతుడు మన పక్కనే ఉంటాడు. చేయి దాచుకొని నిలిచే ఉంటాడు. మనం ఏం చేస్తాం? పోస్ట్‌పోన్ చేసుకుంటున్నాం. రేపు చేద్దాంలే, మర్నాడు చేద్దాంలే, ఈ కోరికలన్నీ తీర్చుకున్నాక వెళ్దాంలే అనే భావనలో ఉంటాం. కానీ భగవంతుడు ఎప్పుడు మనల్ని మన వైపు చూస్తూ ఉంటాడు. ఎప్పుడు నా వైపు చూస్తాడు, నా భక్తుడు నన్ను చేరుతాడా, నా నామాన్ని స్మరిస్తారా అనే విధంగా భగవంతుడు ఉంటాడు. యెస్ ప్రభు. Yes. So there are beautiful examples in ninth canto where Ambarish Maharaj was offended by Durvasa Muni, and Lord Vishnu did not simply stop Sudarshan. Instead, he told Durvasa Muni, I am dependent upon my devotees. Because they are seated in my heart. You know, the Lord could not solve everything himself. Instead, he increased the glories of Ambarish Maharaj. Similarly, here, Krishna wants to spread Yudhishthir's fame in every direction. He wants to establish such king that let the whole world know about him. Whereas Yudhishthir Maharaj did not want it, but Krishna wanted my devotee, my pure devotees. Why such fame? This is very important. This we'll discuss later. Why Krishna wants that his devotees become famous? And that is the very most desire of Krishna himself. That is why he wanted Yudhishthir Maharaj should do 3 Ashwamedh Yagyas and let him be established legally by all the kings. Yudhishthir as a Samrat. Yes, please. యాక్చువల్‌గా మనము 9th క్యాంటో చూసినట్టయితే, స్కందం చూసినట్లయితే మనకు అంబరీష్ మహారాజు యొక్క ప్రస్తావన వస్తుంది. చూసినట్లయితే అంబరీష్ మహారాజు, దుర్వాస ముని ప్రస్తావన చూస్తే ఎప్పుడైతే అంబరీష్ మహారాజుకి దుర్వాస ముని శపిస్తారో అప్పుడు ఏమైతుంది? సుదర్శనుడు డైరెక్ట్‌గా వచ్చి వారి వెంట పడతారు. దుర్వాస ముని వెంట. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తారన్నమాట. నేను నా ఆధీనంలో లేను, నా భక్తుల ఆధీనంలో ఉన్నాను అని సాక్షాత్ భగవంతుడు చెప్తారనమాట. సో ఆ విధంగా భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా భక్తుల ఆధీనంలో ఉంటాడు అని అంటాడు. ఇక్కడ యుధిష్ఠిరుడి గొప్పతనము ప్రపంచం నలుమూలలా వెళ్ళాలి అంటే, యుధిష్ఠిరుడు అంటే ఎవరు? భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తుడు. భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా భక్తుల్ని కీర్తింపబడాలి అని ఉద్దేశంతో ఏం చేస్తున్నాడు? ఇది భగవంతుని యొక్క కోరిక. యుధిష్ఠిరుని గొప్ప కాదు. యుధిష్ఠిరుడు ధర్మరాజు నాకు మొత్తం నా పేరు ప్రపంచం మొత్తం రావాలని ఆయన కోరిక కాదు. ఆయన బాధపడుతున్నాడు యాక్చువల్‌గా. ఆయన బాధపడడం చూసి భగవంతుడు బాధపడి, ఇలా కాదు, నీ యొక్క కీర్తి ప్రపంచం మొత్తం తెలియాలి అనే ఉద్దేశంతో ఏం చేస్తున్నాడు? ఈ యొక్క గొప్ప కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారన్నమాట. ఎందుకు? భగవంతుడు తన భక్తుల్ని ప్రపంచం మొత్తం ఫేమస్ చేస్తాడు, గొప్పవాడిగా చేస్తాడంటే గొప్పవాడిని చేయాలనే, గొప్పవాడిని చేయాలి. దాని గురించి మనం తిరగా పూర్తిగా చర్చిద్దాము. కానీ ఇక్కడ అలా గొప్పవాడే చేయాలనే ఈ 3 అశ్వేత యజ్ఞాలు చేసి యుధిష్ఠిరుడికి గొప్ప ప్రపంచం మొత్తం నలుమూలలా ఆయన కీర్తి వచ్చేలా చేశాడనమాట. Yes. Why 3 Ashwamedh Yagyas? Here it is said that Indra has performed 100 such sacrifices. Shata Manyo Iva. And Yudhishthir Maharaj Trivihi. As I said, Indra performed 100 sacrifices and Yudhishthir is performing only 3 sacrifices. Yet his fame became comparable. He became famous than Indra. Why? What is the reason? Because glory does not come merely from quantity.
Try to understand. We may chant 64 rounds. We may chant 108 rounds. No, it comes from Krishna's mercy. Don't forget that. Okay? Sometimes we think that quantity may, glorify me. We have to see this. This verse is like a hero. You know, Indra performed 100 such sacrifices, and Yudhishthir performed only 3 such sacrifices. And yet, Yudhishthir Maharaj is more glorified than Indra throughout the universe. So we have to understand Krishna is not interested in quantity. Krishna is interested in quality. You know, and that quality comes only by the mercy of Krishna and his pure devotees. It is not bad chanting 64 rounds. It is not bad chanting more than 100 rounds. But we have to also, you know, think that is that chanting quality? That is very important. So that quality comes only by the mercy of Krishna and his devotees. 100 sacrifice without devotion cannot be equal to one sacrifice performed under Krishna's pleasure. Try to understand these things. This is very, very important. Indra performed 100 sacrifices, Ashwamedh Yagyas, for his fame. Yudhishthira performed only 3 sacrifices, but to please Krishna. This teaches very important lessons. In devotional service, success is not measured by, my dear devotees, it is not measured by numbers. It is measured by Krishna's satisfaction. Sometimes devotees compare. He has distributed more books. He or she gives better classes. They have a big temple. Try to understand, Krishna never judges externally. He looks at devotion, affection. So a small service offered with, purity attracts him more than huge achievement performed for prestige or for fame. Isn't it? In Krishna is saying in Bhagavad Gita, Patram, Pushpam, Phalam, Toyam, in the 9th chapter. What is that? Maybe 20. Yeah, it is 9th, 25 or 26. I hope so. Patram, Pushpam, Phalam, Yomya Bhaktya Prayashyati. Yes. You may offer a small leaf, a small flower, but with affection, bhakti. That is very important. So, never judge anybody with quantity. That is very important. Yes, Prabhu, please. ఇక్కడ యుధిష్ఠిరుడు 3 అశ్వమేధ యజ్ఞాలు చేశాడు. తర్వాత ఇంద్రుడైతే 100 అశ్వమేధ యజ్ఞాలు చేశారు. కానీ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ ఇంద్రుడు 100 చేసిన వాటికి ఈ 3 చేసినటువంటి అశ్వమేధ యజ్ఞాలు, యుధిష్ఠిరుడు చేసినట్టు 3 చేసినటువంటి అశ్వమేధ యజ్ఞాలకు సమానం అయిపోయింది అనమాట. అంతేకాదు,
దానికన్నా మించిందనమాట. ఆయన కీర్తి ఎలా వ్యాపించిందంటే ఇంద్రుని కన్నా ఎక్కువ. ఇంద్రుడు 100 చేసినా ఒకటే, యుధిష్ఠిరుడు 3 చేసినాడు. అంటే యుధిష్ఠిరుడు ఏ విధంగా చేశారు? ఎవరి సాంగత్యంలో చేశారు? ఎవరి ఆదేశం మీద చేస్తున్నాడు? భగవంతుడు కృష్ణుని యొక్క ఆదేశం మీద చేశాడు. కాబట్టే మనం అంతా అర్థం చేసుకోవాలి. మనం చాలా సార్లు అనుకుంటుంటాం క్వాంటిటీ క్వాంటిటీ క్వాంటిటీ, నేను ఇన్ని మాలలు చేశాను, అన్ని మాలలు చేశాను, 64 చేశాను, 108 చేశాను అంటారన్నమాట. అవన్నీ కరెక్టే. కానీ ఏది ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం చేస్తున్నట్టు భక్తిలో కావచ్చు, మనం చేసే సేవలో కావచ్చు, క్వాలిటీ అనేది ఇంపార్టెంట్. నాణ్యత అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇట్ కమ్ ఫ్రమ్ కృష్ణాస్ మెర్సీ. కృష్ణుని యొక్క కృప వలన మనకు ఆ క్వాలిటీ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఇంకోటి ఏంటంటే Yeah, మనకి one minute. ఎస్ Kalindi Mohan Prabhu, please try to explain the devotees that quality of services, quality of chanting, quality of reading, whatever service you do for Krishna, quality comes by the mercy of Krishna and his devotees. Yes, కరెక్ట్. ఈ that is ఏకాగ్రతగా very చేసే ఈ ఏకాగ్రతగా చేసేటువంటి నాణ్యమైనటువంటి సేవ కావచ్చు, లేకపోతే భగవంతుని యొక్క నామస్మరణ కావచ్చు, ఇది ఎలా వస్తుందంట? క్వాలిటీ, ఆ నాణ్యత ఎలా వస్తుందంట? భగవంతుని కృప వలన, తర్వాత భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తుల కృప వలన మనకి ఆ క్వాలిటీ అనేది మనకు వస్తుందన్నమాట. ఆ నాణ్యత, ఆ శ్రద్ధ, ఆ ఏకాగ్రత ఇవ్వాలి కృష్ణుని కృప వలన వస్తుంది. మనం ఏదో అప్రయత్నంగా చేస్తే వచ్చేది కాదు, అది భగవంతుని కృప ద్వారా వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇంద్రుడేమో 100 చేశాడు, యుధిష్ఠిరుడేమో 3 చేశాడు. కానీ ఇంద్రుడి కన్నా మించి వచ్చింది. ఎందువల్ల? అక్కడికి భగవంతుని యొక్క కృప వలన, భగవంతుని యొక్క ఆశీస్సుల వల్ల అతనికి వచ్చినాడు. అందుకే మనకి క్వాంటిటీ ఇంపార్టెంట్ కాదు, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే క్వాలిటీ ఇంపార్టెంట్. అంతకుమించి ఏమంటే కృష్ణుని యొక్క కృపని తీసుకోవడం అనేది చాలా చాలా ఏమంటే కృష్ణుని యొక్క భక్తుల నుంచి కృప తీసుకోవడం అనేది ఇంకా ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అని మనకి చెప్తున్నాను అనమాట. సో కృప hence ఎలా hence hence we should associate devotees more. ఎస్ We don't know how that mercy will come. Hence devotees association is very important. That is why साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो है. Yeah, please, yes. సో ఇది ఎలా వస్తుంది మనకి? కృష్ణుని యొక్క కృప భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో. మనం ఎప్పుడు భక్తులతో ఉంటామో, భక్తులతో కలిసి ఉంటామో, కలిసి సేవ చేస్తామో, అప్పుడు కృష్ణుని యొక్క కృప అనేది వస్తుంది. అంటే మనం ఏమంటామంటే మామూలుగా మన భక్తి జీవితం అంటే ఏంటంటే మనం నంబర్స్ తో పోలుస్తుంటాం. నేను ఇన్ని బుక్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాను, ఇన్ని మాలలు చేశాను, ఇంత సేవ చేశాను అని నంబర్స్ చేస్తున్నాం. అది నంబర్స్ తో కూడుకున్నది కాదంట, ఏదో అంకెలతో చేసేది కాదంట భక్తి. భక్తి అనేది అంటే నేను భగవంతునైన కృష్ణుని ఎంతవరకు నేను సంతృప్తి పరిచాను, ఎంతవరకు ఆనందపరిచాను, భక్తుల్ని, తర్వాత భగవంతుణ్ణి ఎంత ఆనందపరిచాను అనేది ఇంపార్టెంట్ కామాట. మనం జనరల్ గా ఏమంటారు, నేను అది చేశాను ఇది చేశాను చెప్పుకుంటుంటాం కదా, మనంతా పొగుడుకుంటుంటాం. అది కాదనమాట. ఎంత చిన్న సేవ చేసినప్పుడు కూడా, ఎంత చేసినప్పుడు కూడా మనం ఏం చేయాలి? ఆ సేవని ప్రేమతో చేయాలి, భగవంతుని యొక్క ఆనందం కోసం చేశానని భావంతో ఉండాలి అని. మనం ఎవరిని కూడా మనం జడ్జ్ చేయకూడదు అనమాట. ఈ భక్తుడు పెద్ద, ఈ భక్తుడు చిన్న, నేను గొప్ప, నేను ఇన్ని చేస్తున్నాను భావంతో ఉండకూడదు అనమాట. మనం భగవంతుని ఆనందపరిచామా, భక్తులతో ఏ విధంగా సామరస్యంగా ఉన్నామా అనేది ఇంపార్టెంట్ భక్తిలో. అదే భగవంతుడు చూస్తాడు. అది చిన్న సేవనా పెద్ద సేవనా కాదు, ప్రేమపూర్వకంగా ఏం సేవ చేశామని చూస్తాడు. ఎస్ ప్రభు. Now we'll see what is real fame. Why Krishna want his pure devotees to become famous, whereas there is no such desire in the heart of pure devotees. But Krishna wanted that my pure devotees should become fame. Huh? So now we'll see what is actually real fame. Here it is said that tad yashah pavanam. What does it mean? Tad yashah pavanam means his fame became purified. Yudhishthir's becoming famous actually purified many devotees. This is the actual sense. So Yudhishthir's fame became purifying. It is not an ordinary fame. Today the world
The whole world is chased by fame. I want to become famous. This person, that person, and don't know what they are doing for to become famous. Hmm? Social media, awards, recognition, uh, titles. But we should understand this worldly fame lasts only for few years. When one dies, everything goes. Nobody remembers them. Uh, so here Bhagavatam teaches another kind of fame. This is very important. Material fame is temporary and people are putting a lot of effort to become famous, and after their death all that will go. It will never last for long time. Here in this verse, or especially Bhagavatam teaches, a different kind of fame. Fame that purifies the hearer. One who hears his quality of life uh, becomes purified. When we hear the name of Prahlad Maharaj, our faith increases, isn't it? Huh? So he never tried to become famous, but that happened because of Krishna's mercy, devotees' mercy. And such fame is very, very important because it purifies the heart of the hearer, the listener, the shrotas. When somebody hears Prahlad Maharaj's devotion, their faith increases, isn't it? When we hear Sri Haridas Thakur, our determination increases. When we hear Srila Rupa Goswami, uh, our appreciation for bhakti also increases. Oh, bhakti is like that. This is actually spiritual fame. Yudhishthir's fame purified the whole world because it reminded everyone what kind of leadership, what kind of king looks like. So, real fame is not becoming known. Real fame is becoming an instrument through whom people can remember Krishna. Srila Prabhupada is also famous. Why? Not because he wanted to become famous, because he carried Krishna throughout the world, carried Krishna, Krishna's instruction, and devotees' lifestyle through Srimad Bhagavatam. He carried to the world. Therefore, his fame purified millions and billions, and still people are getting purified by reading his books, isn't it? Yes, please. Yeah. This this is a very, very important. Please uh, try to make the devotees of this group to understand. సో భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా భక్తుల్ని ఏమంటే ఫేమస్ చేస్తారనమాట, ప్రఖ్యాత పరుస్తారనమాట. ఎందుకు? అది భగవంతుని ఇచ్చ. భక్తుడికి ఎప్పుడు ఉండదంట నేను కీర్తి గడించాలి, నేను గొప్పవాణ్ణి కావాలి, నా అందరికీ తెలియాలి నా గొప్పతనం అనేది ఉండదంట. కానీ కృష్ణునికి చాలా ఇష్టం తన భక్తుల్ని ప్రతి ఒక్కరికి చేయాలి, తన భక్తుని యొక్క కీర్తి ప్రతి ఒక్కరికి స్ప్రెడ్ అవ్వాలి అని చెప్తుంటారన్నమాట. అందుకే ఈ శ్లోకంలో తత్ యశోద
భావనం అని ఉంది కదా. సో యుధిష్ఠుని కీర్తి అందరికీ పోవాలి, ప్రపంచమంతా పోవాలి, ప్రపంచమంతా ఫేమస్ కావాలి, ఇతరే నిజమైన రాజు అని అంటారు. మనం కూడా చాలా మంది ప్రయత్నం చేస్తుంటాం, నాకు ఆ టైటిల్ రావాలి, ఈ టైటిల్ రావాలి, ఆ పురస్కారం కావాలి, ఈ పురస్కారం కావాలి, నాకు సాధవలు కప్పాలి అని మనము చాలా మంది పరితపిస్తుంటాం. కానీ అది కాదనమాట. ఇది భగవంతుడి ఇచ్చతో వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క కీర్తి యుధిష్ఠునికి ఇచ్చామంట. అది యుధిష్ఠుడికి ఏం లేదు, నాకు ఈ విధంగా పేరు తెచ్చుకోను, కానీ భగవంతుని ఎప్పుడు కూడా తన భక్తుడికి ఇలాంటి కీర్తిని అప్పదించాలి, ఈ ఆనందాన్ని ఇవ్వాలి అని ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. మనకి రెండు రకాలమైన కీర్తులు ఉంటాయన్నమాట, గొప్పలు ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసి మెటీరియల్, భౌతికమైనటువంటి పేరు, తర్వాత ఆధ్యాత్మికమైన పేరు. సో భౌతికమైన పేరు తెచ్చుకోవాలంటే ఏం చేస్తాం, మనం ఎంతో కష్టపడాల్సి వస్తుంది. అది ఏమంటా, ఎంత కష్టపడి వచ్చినా కూడా ఆ బిరుదులు కావచ్చు, పురస్కారాలు కావచ్చు, టైటిల్స్ కావచ్చు, ఏమైనా సరే వస్తాయి. తర్వాత ఏమైతే కొంత తర్వాత అవి వెళ్ళిపోతాయి, అవి వస్తాయి వెళ్ళిపోతాయి, అవి పర్మనెంట్ కాదనమాట. కానీ ఇక్కడ after one leaves the body, nothing remains. మనం చనిపోయిన తర్వాత మనం ఎవరు గుర్తుపెట్టుకోరు, ఏదో కొన్ని రోజులు అటు ఇటు మాట్లాడిన తర్వాత ఎవరు కూడా గుర్తు పెట్టుకోరు అనమాట. సో ఆ విధంగా భౌతికమైనటువంటి ఎన్ని సాధించిన, గొప్పతనం సాధించినా కూడా అవి తాత్కాలికం మాత్రమే, అవి ఎన్ని రోజులు ఉండవు, ఆ దేహం అనంతరం వెళ్ళిపోతాయి. కానీ ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి చూసినట్టయితే, ఇక్కడ చూడండి ఎట్లా చేశారంటే, మరి ఎవరు వింటున్నారు యుధిష్ఠిరు గురించి వారందరూ కూడా ప్రీతలు అయిపోతున్నారు అనమాట, వారు కూడా ప్యూరిఫై అయిపోతున్నారు అనమాట. ఇప్పుడు మనమంతా వింటున్నాం యుధిష్ఠిరు ఇంత గొప్ప అని, ఎవరి ద్వారా వింటున్నాం, కృష్ణుని ద్వారా వింటున్నాం. వినడంతోనే మనం కూడా కీర్తి గడిస్తున్నాం అనమాట, మనం కూడా మన పాపాలన్నీ వెళ్ళిపోతున్నాయి అనమాట. ఎవరు వింటారో వాళ్ళందరూ, ఉదాహరణకి మనం ఎవరైనా ప్రహ్లాద మనం తలుచుకుంటే ఏమవుతుంది, మనలో ఉన్నటువంటి భక్తి తీవ్రత పెరుగుతుంది, భగవంతుని మీద నమ్మకం పెరుగుతుంది అనమాట. అదే హరిదాస్ ఠాకూర్ ఎప్పుడైనా మనం చర్చించినాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది, మనం కూడా బాగా జపం చేయాలి, ఏ విధమైన భౌతికమైన విషయాల మీద చిక్కులు పడకుండా ఏకాగ్రతగా జపం చేయాలని మనం వస్తుంది కదా ఉదాహరణ. అదే రూప గోస్వామి భక్తి ఏ విధంగా చేయాలి, ఏ పద్ధతిలో చేయాలి అని మనకి ఉదాహరణ తీసుకుంటా ఉంటాడు. ఎందుకంటే వాళ్ళు తలుచుకున్న మాత్రానే మనం ఏమవుతాం, మన హృదయం కూడా ప్యూరిఫై అయిపోతుంది అనమాట, మనం కూడా శుద్ధీకరించబడతాం అనమాట. సో అలాంటి గొప్ప వ్యక్తులు మనం తలుచుకున్నప్పుడు ఏ విధంగా శుద్ధీకరణ అవుతుందో, అదేవిధంగా యుధిష్ఠిరుడు కీర్తి ఆయనకే కాకుండా ఎవరు వింటారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ యొక్క మంచి జరుగుతుంది అని అంటారన్నమాట. ఇలా purifies the heart. మన హృదయం అంతా కూడా పరిపూర్ణమైపోతుంది, శుభ్రం అయిపోతుంది అనమాట. అదేవిధంగా మనం శీలప్రభుపాద చూసుకున్నట్టయితే ఏం చేశారు, శీలప్రభుపాద ఏం చేశారు, దేశం నలుపుల ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఏం చేశారు, శ్రీమద్ భాగవతాన్ని, కృష్ణతత్వాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి ఇచ్చారన్నమాట. ఎంతో కొన్ని వేల మందికి వాళ్ళ హృదయాన్ని మొత్తము వాళ్ళని శుద్ధి చేసేస్తారనమాట. సో అందుకే వారు ఎప్పుడు కూడా వారికి కావాలని ప్రయత్నం ఉండదు, కానీ భగవంతుడు ఏం చేస్తారు, వారి ద్వారా ఆ కీర్తిని ప్రతి ఒక్కరికి ఇచ్చి వారికి కీర్తి ఇస్తారు. ఆ తర్వాత వారికి తినంగానే మనకు కూడా మన హృదయాలని శుద్ధిపరుస్తారు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Yes. So the conclusion of this verse is that sometimes devotees carry unnecessary guilts. I made that mistake, my service is imperfect, I'm not qualified. Of course, humility is wonderful, but hopelessness is not humility. Yudhishthira Maharaj was humble, isn't it? Yet Krishna lifted him. Sometimes we condemn ourselves more than Krishna condemns us. Krishna never condemns, but we ourselves condemns us more. For whatever mistakes we have done, if we sincerely repent, learn not to do it again, and continue serving, Krishna gradually restores our spiritual confidence. So he does not want us to remain discouraged forever. This is another application that we should apply. Krishna himself glorifies his devotees. Instead of criticizing devotees, we should learn, can we appreciate them? Try to learn these qualities. These are very important. Instead of criticizing others, try to appreciate their small seva also.
Instead of finding faults, can we glorify their service? This is very important. Lord Chaitanya, Lord Gaurang Mahaprabhu taught us that amanina manadena. Offer respect to everyone. Every small service, even of a small devotee, uh, is very, very important. That purifies our heart. Actually, if we see that the real Vaishnava feels happy when other devotees are glorified, that is actually the quality of Vaishnava. Material consciousness becomes disturbed by others' success, but not bhakti or bhakta, Vaishnavas. They feel more happy when devotees are glorified. So we can judge ourselves. Am I feeling happy when that devotee is glorified? Or am I becoming envious when that devotee is glorified? We can judge, are we spiritual or are we material? When I feel enviousness, that means there in the heart, uh, there is materialness. When we feel happy, naturally, oh, this devotee is glorified, then we are somewhere like Vaishnavas. Yeah, spiritual consciousness means uh, celebrating or becoming happy for others' success. Yes, Prabhu, please. కర్మ ఏంటిది? పశ్చాత్తాప భావం, అపరాధ భావం అనమాట. అంటే కృష్ణుడు కూడా ఆ విధంగా లెక్క తీసుకున్నాడు అనమాట. మనం లెక్కలోకి వెళ్ళిపోతాం అనమాట. అయ్యో నేను ఈ తప్పు చేశాను, ఆ తప్పు చేశాను, అలా అయిపోయింది, ఇలా అయిపోయింది. కృష్ణుడు కూడా ఇది పరిగణించాడు. కానీ మనం ఏమంటే చాలా చాలా సీరియస్ గా తీసేసుకుంటాం అనమాట. కానీ ఎప్పుడైతే మనము చక్కగా ఏకాగ్రతతో సాధన చేస్తామో, కృష్ణుడి మీద భక్తుడి మీద నమ్మకంతో సాధన చేస్తామో, కృష్ణుడు మనల్ని చిన్న చిన్నగా మన ఉదయాన్ని శుద్ధీకరణ చేసి మనల్ని ఒక ముఖ్యమైన స్థానంలో ఆయన తీసుకొస్తారనమాట. ఇంకోటి ఏంటంటే సాధారణంగానే ఎప్పుడు కూడా భక్తులకి భక్తులు ఏం చేస్తారంటే వేరే వాళ్ళు ఏదైనా మంచి చేసినా చెడు చేసినా మనము తప్పులు పడుతుంటాం కదా. ఆ భావాన్ని మనం తగ్గించుకోవాలంట. అంటే క్రిటిసైజింగ్ డివోటీస్ అంటే తప్పులు పట్టడము, లేకపోతే వాళ్ళు చేసే తప్పుల్ని ఎత్తి చూపించడము, ఇలాంటి భావన ఉండదు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ భౌతికం ఉన్నటివి. మనం ఎప్పుడు భక్తుల సాంగత్యంలో వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? వారు ఇంత చిన్న పని చేసినా కూడా వాటిని ఏం చేయాలి? మనము వారిని మెప్పించాలి, కీర్తించాలి. అది కృష్ణుడు కోరుకుంటున్నాడు తప్ప చూడండి, ఇక్కడ యుధిష్ఠిరుడు ఎంతో బాధపడుతున్నాడు. కానీ ఆయన చేశాడు, అశ్వమేధ యజ్ఞంతో ఆయన యొక్క కీర్తిని ప్రపంచం మొత్తం ఇచ్చాడనమాట. ఆయన చేసింది చిన్నదే, కానీ ఆయన కీర్తిని అదేవిధంగా భక్తులు కూడా మనం ఏం చేయాలి? ఏ తోటి భక్తులు చిన్న చిన్న సేవలు చేసినా కూడా మనము వారిని పొగడాలి, కీర్తించాలి తప్ప అంతే తప్ప వాళ్ళు చేసినటువంటి ఎత్తించకూడదు. అందుకే మన చైతన్య మహాప్రభు చెప్తారు, మానదీన కీర్తనీయ సదాహరణ కదా. మనం ఎప్పుడు కూడా ఏం చేయాలి? ఎంత చిన్న పని చేసినా కూడా దాన్ని మనము కీర్తించి ఉండాలి. మనం వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి తప్పులను మనము వెతకూడదు అని చెప్తున్నాడు. మనం భౌతిక ప్రపంచంలో ఎవరైనా ఒకటి గొప్పది సాధించారనుకోండి, వాళ్ళు ఏదైనా కొద్దిగా ఇది సంపాదించారు, లేకపోతే ఇది సాధించారు, ఇది గెలిచారంటే మనం ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్ మనలో ఉన్నటువంటి ఈర్ష్యా భావం అనేది బయటపడుతుంది అనమాట. హలో, ఈర్ష్యాభావం అనేది బయటపడుతుంటుంది. అదే మనం ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఉన్నప్పుడు తోటి భక్తుల్ని పొగిడినా, తోటి భక్తులు మంచి పని చేసినా అని వాళ్ళు గ్లోరిఫై చేసినా మనకు అదే ఈర్ష్య ఉందంటే మనం అర్థం చేసుకోవాలి, నేను ఆధ్యాత్మికంలో ఉన్నానా, భౌతికంలో ఉన్నానా అనేది మనం చర్చించుకోవాలంటే మన మనసుకు మనమే క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి. భౌతికంలో ఎవరైనా వేరే వాళ్ళు ఏదైనా సాధించినా అంటే మనకు సహజంగానే ఒక ఈర్ష్య అనేది వస్తుంది. అది భౌతికం. మనం దాన్ని విడిచి మనం ఆధ్యాత్మికం వచ్చామంటే దాని అర్థం ఏంటి? తోటి భక్తులకి ఎవరికైనా కీర్తించబడిన, వారి గురించి గొప్పగా చెప్పిన, వారు ఏదైనా మంచి సేవ చేసిన కీర్తించబడిన మన భావన ఎలా ఉండాలి? మనం ఆనందంతో ఉండాలి తప్ప అదే ఈర్ష్య మనం చూపించినట్లే మనం భక్తులం కాదు, మనం నిజంగానే వైష్ణవుడు మా భక్తుడు అనేది మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. అది ఆ ప్రశ్నతోనే మన భక్తి జీవితం అనేది ముందుకు వెళ్తుంది. So we should understand that same Krishna is guiding our lives today also.
If we simply remain sincere in devotional service, serving Krishna, serving the Vaishnavas, reading Bhagavatam or hearing, and Krishna knows that. Our sincerity, our heart, He knows that. And He knows how to purify us. He knows how to protect us and use us according to His desire. Therefore, our prayers should not be, I want to become, may I become famous, I want to become famous, O Lord. Our prayers should be, may my life become an instrument through which Krishna and his devotees are glorified. This is very, very important. Then and then only our lives become successful. Yadatra saushtham kinchit tat sarvam guruvo vaishnavo prashadat yad asaushtham tat sarvam mama dosha eva. Thank you very much. Hare Krishna. Is there any questions, please? If you have any questions. హరే కృష్ణ భక్తులకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? హరే కృష్ణ I ప్రభు. hope ధనంజయ ప్రభు. everybody was hearing because still there are very less audio on. Prabhu, we have one question from Dhananjay Prabhu. Yes, Prabhu. Prabhuji, I am also. Prabhuji, I am also. Srinivas Rao also has some question. Yes, go ahead, one by one. Dhananjay Prabhu, Prabhu, you my can go ahead. Hare Krishna Prabhu. Actually, my question, this is Prabhu. Actually, Vrindavan Vasis also, they wanted to glorify the Indra. So there also Krishna tells that. So we now not Indra, we have to do the Govardhan Puja only we have to do. Hmm. And here also, though 100 yajnas done by Indra, here also Dharmaraj with 3 yajnas is more means elevating the Dharmaraj. Hmm. How we have to understand Prabhu this one. That's what I told. That's what the whole class was about. Hope I have understood what your question. Can you repeat it? Can you Kalindi Mohan Prabhu, can you repeat his question? What was his Prabhu, question? మీరు Dhananjay. narrate చేశారు. క్వశ్చన్ ఏంటి అని చెప్పలేదు ప్రభు లాస్ట్ లో. Telugu, you can, Dhananjay Prabhu, you can speak in Telugu to him. Let him speak in English to me. No, my question is, why you are elevating to the Govardhan Giri and Dharmaraj rather Indra? No, that's what, na, because Govardhan is pure devotee of Lord Krishna. And Yudhishthir Maharaj is also pure devotee of Lord Krishna. And these pure devotees, they don't want any fame. They just want to serve according to the desire of Krishna and his devotees. That is why Krishna liked him. So he wanted them to become famous. But Krishna desired for his own fame by doing many other negative activities. Indra. Okay. Yes, Indra. That's why Krishna doesn't like it. Understood. Yes. Yes, Srinivas Prabhu. I Hare hope. Krishna Prabhu. Yes. Yes, Prabhu. Hare Krishna Prabhuji, Dhanavad Pranam. Hare Krishna, nice class Prabhu. But my question is here in this verse, Queen Kunti says that Krishna is covered by Yogamaya and cannot be understood by ordinary vision, right? And as a devotees living in Kali Yuga, what practical devotional practices help us to receive the Lord's mercy and realize His presence, Prabhuji? Yeah, very nice, wonderful question. Thank you very much. You have to endeavor for service with purified heart. Let Krishna see that service. Don't try to see Krishna. Let Krishna see your service.
and then he will give darshan. If we try to see Krishna by serving, that is not possible. Krishna is uh, what you call, he is free, you know. He is, whenever he wants to give, he will give. It is not that we should have a desire to see Krishna. We should have a desire to please Krishna through services to Vaishnavas and Krishna himself. Then Krishna will look at us. He will see us. We cannot see Krishna unless and until we get mercy of Krishna. Unless and until Krishna has the desire. So our duty is to serve Krishna with pure heart. Let him give whenever he wants to give darshan, when he is satisfied. Yeah. Sure, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you so much. Our duty is to serve. Is it okay, Srinivas Prabhu? I hope. Yes, Prabhu. Prabhu, I have one question. With today's class, so I think few maybe, I may be also, not few maybe, I may be, tend to that, okay, I know how we have to do 16 notes, there is no doubt about it, but quality is important. Since I am initiated, I have to do 16 notes, no issues, but I'm talking about non-initiated or who is aspiring for initiation. So they make think that, okay, I'll do very attentively one round. Very attentively one round. I don't do 16 rounds. I won't do 8 rounds. So how do we need to answer, Prabhu? No, see, our acharyas have prescribed some this because of Kali Yuga, our mentality is very much focused on negativities. So even unattentive chanting also gives good results. Though it is called Namaparad, still it gives good results. Because Harinam is so much pure. When it is unattentive chanting will also, protects you from following 4 regulative principles, you know, at least some hearing, some reading, some small services, in this way you gradually, are uplifted. But doesn't mean that, let us chant unattentively and whatever the results. No, you have to try yourself to chant pure rounds. Just like many times I tell that when a new baby who is crawling on 4 legs with 2 hands and 2 knees, when he stands for the first time and puts his 1 step forward, second step forward, mother and parents, they clap. Oh, my child, he is walking. But that never happens after 10 years. Oh, my child is walking. Very nice. Arre Baba, you have to do some more thing if you want to please your parents. So, of course, just like standing up and putting 1 step forward, another step forward, pleases the parents, in the same way, when we take for inattentive chanting also, Krishna is pleased. But doesn't mean that he is always pleased. So we have to move forward. We have to sincerely, go towards Krishna to see him. We have to do that endeavor. That is very important. And when Krishna sees that, oh, sincerely is endeavoring to come near me through services of Vaishnavas, service and many other services, and with so many other things, then Krishna is pleased. I hope Kalindi Mohan Prabhu. Was it Very clear, Prabhu. Thank you. satisfied you?
Yes, yes, yes. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Dandavat Pranam, Prabhu. Yes, yes. Dhanyavad. I have a question, Prabhu, with the permission. The class was very nice, Prabhu. It's a very ordinary word to say that. In the beginning of the sloka, you just mentioned today verse is very beautiful and very, very nectorious like that, actually. Then after hearing the class, I understand how beautiful it is. I mean it, actually. There are no words, actually. But the question again rolling in the mind, especially offending the devotees. See, offending the devotees will take an action when we directly tell to the person, you are like this, you are like that. That time it will happen. Or I mean, that time it will action take place. Or when we are discussing away from the devotee, the S devotee or Y devotee, like this, we could have done in this way. You could have done like that. That time it will take an action. I'm kind of confused there. Hope you get Yeah. my question. Yes, very nice question. Thank you very much. But first of all, when you see somebody's mistake or some faults, it is very important to have the heart of a parent, because our child is also doing mistakes. How you that time tackle them, in the same way you have to tackle devotees also. When another's child do some mistake, immediately we become very harsh, isn't it? For our child, we try to protect them. In the same way, so we should, first of all, we should have the heart of a parent. If we want to show him that you have done this mistake. Otherwise, please inform their parents or their counselor or their leader. Instead of just advertising his quality, his behavior, it is better to inform their leader, their counselor, that Prabhu, I felt like this. So please try to progress his spiritual life. So please uplift him. That should be the presentation. We have adhikar for our children, not for others' children. For our children, we can scold, we can hit also. But for others' children, we have enviousness. You got the point, Prabhu? Yes, I got the point, Prabhu, but still, I wanted to add one more point, Prabhu. Here, I have no dareness to inform their counselor or their mentor or anybody. The point No. only discussing within the family. For example, Paramasara Pavani, I'm just sharing actually. He could have done like this, he could have like that. But only for the discussion's sake, also, will it be a problem? That's my question. No. Better sit together and discuss. But your heart should be that devotee's progress, not to pull the legs, not just to show the faults. Because every person in this material world are fault, isn't it? We also have so many faults. So in the same way, others also have so many faults. So to purify their heart, then you have to, develop proper relations and, tell in a proper way. Priya vakya pradhanena sarve tushyanti jantava tasmat tadyeva vaktavyam vachane ka daridrata. Priya vakya pradhanena. Speak softly, speak sweetly, and try to show their, mistakes, but in the mood of their improvement. Not in the mood that I am a qualified devotee and I found you are faulty, you have to improve this. Not in that mood. Let us be, we also have so many mistakes. So have a parental heart for that devotee, and then you can discuss. I don't think there should be any problem with such discussions.
Instead of shouting in front of everybody, call him in a separate place and you can discuss about it. Is there any problem in this? Huh? Hare Krishna. Yes, yes, clear, Prabhu. I think you explained beyond my expectations. Actually, I think my question is only to ABCD only, but you have explained A to Z. So I think really thankful to you, Prabhuji. Thankful word also very less. And another question, if time permits, Prabhu, when we are comparing the humility, sometimes we degrade ourselves. There, I'm not clear. Can you explain a bit more with some examples? Yes, obviously, when we do some mistakes, we know that I have done mistake, I have done this wrong thing, but that same intention, keeping that same intention while chanting and all, it is not good. Just repent for that. Pray to the Lord at His lotus feet that I have done this mistake. I will take care that I will not repeat it again. Please forgive me for that. And just sit for chanting with a jolly mood, with a happy mood. Humbleness is presenting yourself at the lotus feet of Krishna and repenting for that. If you have done mistakes, genuinely, that is humbleness. But not always while chanting, I am such bad, I am this, I am that, and chanting. Now, chanting is a service for the Lord. So that should happen in a proper good mood. So first, ask forgiveness for your mistake and then with proper mood, joyful mood, chant and serve the Lord. That is important. Is Yes. it clear? Yeah, clear, Prabhu. Thank you a lot. Thanks a lot. I think it is a really wonderful class, nice enlightening with so many examples, live examples actually. And soon we are going to get physical association also. That we are waiting for the day. I'm coming on 4th. Yeah, next Prem. same day. Next same day. I think next Tuesday, I believe. So I think one more class we'll be having, Prabhu. Yeah, Thursday. Yes. Thursday. Yeah. So yes, we are missing your association. I understand. Back to back, so many festivals for you also. I think we are missing. Whenever we see the message publishing by Seshimuki Radha Mataji, oh, today, oh, Murli Mohan Prabhu class. What you talk about Shashimukhi Mataji? Generally, she published that message about this sloka is by this speaker, this sloka is by this speaker, like in the okay. temple WhatsApp group actually. Okay. So when we see that, okay, today is Murali Mohan Prabhu class. Okay, let's jump on and take our video and listen the class. So Why for others classes devotees are less? That should Yes, not be the Prabhu. case. That should not be the case. Naturally, our hero, we will hit the more than half century in your class. No, you should tell that because all the devotees are speaking from Bhagavatam, what is written by Srila Prabhupada, and Srila Prabhupada is saying that. So everybody should attend. No, I just correct my words back, Prabhu. I'm not saying that when the Murali Mohan Prabhu class is there, we should switch on the video or not like that. I meant to say we're all, I meant to say the other speakers are all like baby walkers, I can say. I mean, especially I'm baby walker. Others may be LKG walkers, actually. So in that sense, I just mentioned Prabhu. Kindly forgive me if I said something wrong. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Over to you Yes. back. Also, I would like to inform everybody that I have published 2 books written by me. One is Bhakti Mahimamrita Panam, which is based on Bhakti Rasamrut Sindhu. One verse has been elaborated in a book that is Klesha Agni Shubhada Moksha Lagutakrit Sudurlabha Sandrananda Visheshatma Sri Krishna Akarshani. So this verse has been elaborated in the form of a book. So my request is, it is in English,
that everybody should have this book as their own property. Not this, okay, this is my family property. No, everybody should have their own property. And there's another book which is wonderful, based on my own realization. It is Devotee Care Meditation 1. It's a part 1. Devotee Care. And another part 2 is a very big book. I would like to publish before my Guru Maharaj Vyas Puja, His Holiness Loknath Swami Maharaj Vyas Puja. So it was in a rush. I published it in only some 70 to 74 pages. And the second part will be coming in 300 pages. So maybe near about 300 pages. How do we get these copies, Prabhu? I am sending through some transport. Sorry. Okay. I think it will reach before I come there. Yes, Prabhu. So please, everybody should have, and also this will help you a lot in Bhakti Rasamrit Sindhu also, and in caring devotees also, how to care devotees and all. I have given many devotees are trying through seminars and many other things by presenting devotee care, but still it has not been properly aligned. I have tried my best to disclose the missing link, why devotee care is not happening, what kind of heart should we have. So I have tried my best by the mercy of the Vaishnavas and the devotees. So please, if you can distribute this book more and more, and a devotee care book is specially meant for devotees. Okay. See that. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you all the devotees for giving me a chance to serve you. Thank you so much. Thank you. It's a wonderful class, Prabhuji. So let us all chant one time Hare Krishna Maha Mantra as a token of respect and gratitude. And this book should be there every nook and corner of the entire world. So let us chant one time sincerely Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare Hare. Should I leave?